சார் இங்க டெல்டா என்ஜி வந்து +2 தானே சார் வரும்? ஓகே ஓகே ஃபைன். புரியுதா? அதெல்லாம் எடுத்துக்கண்டா வடசட்டி இல்லையே வடசட்டியே நண்டல் ஒருத்தமும் கொதிக்கும். +2 ஓகேவா? decomposition formation ammonia. It is a decomposition ammonia. Okay, decomposition ammonia delta Ng is +2. அதே formation ammonia இருந்தா delta Ng is -2. Okay, then delta H equal to 0 இருந்தா delta H equal to delta U. பாசிட்டிவா இருந்தா delta H greater than delta U. நெகட்டிவா இருந்தா delta U greater than delta H. Okay, please note important. And one more question, we can try this question. Now try this question, help me answer. Let's mute your mic. You change the enthalpy change at 300 Kelvin for N2 gas plus 3H2 gas to gives 2NH3 gas is -44 kilocalorie. Okay, calculate delta E in kilocalorie. Okay, option E -21.8, option B +21.8, option C -42.8, option D +42.8. Okay, try this question, tell me answer. Simple, same question now. Your delta Ng -2, right? R value, what is R value? Formula delta U equal to delta E delta H. Delta H equal delta U plus delta Ng RT. Okay, the delta Ng value -2. Now find out, simple. Delta H -44, -44 kilocalorie. This is very important. Delta E question la கேட்டிருக்காங்க. Delta E plus delta Ng -2. R value 2 calories into temperature எவ்வளோ 300 by 1000. கரெக்டா? அப்ப இது மாதிரி அதோ கிலோ கல்ல மாறிடும், கலோரி கிலோ கல்ல மாறிடும்ல. டெல்டா இ கிலோ கல்ல வந்துடும். ஓகேவா? நோ வாட் இஸ் ஆன்சர்? சிம்பிள் மேக்ஸ். எனிவன்? What is the answer for this question? Anyone? What is the answer? Do calculation. Answer? Sir, 42.8. -42.8. -42.8. Good. Option C is correct. Okay. And this question is a challenging question. Same way, I'm going to change a different way. Okay. Write the question.
The consider reaction. Consider the reaction at 300 Kelvin. என்ன reactionனா C6H6 liquid benzene undergo combustion 15/2 O2. 15, this 15, okay. 15/2 O2 to gives 6CO2 plus 3H2O liquid. Okay. இது delta H கொடுத்தாது. delta H value வந்து -3271 kilojoule. The given. Now they are asking calculate delta U for the convection of 1.5 moles. 1.5 moles of benzene. That question. 1.5 moles of benzene at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. See how to approach. Funny. இப்போ இந்த 1.5 கொடுக்கலாம் நார்மல் ஃபார்முலா. ஓகே 1.5 கூட நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஞாபகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெல்டா யூவும் சரி டெல்டா ஹெச்சும் சரி டிஃபைன் ஃபார் ஒன்லி 1 moles. டிஃபைன் ஃபார் பர் மோல் தான் கொடுத்தா. ஆனா எவ்வளவு மோல் கொடுத்துருங்க 1.5 மோல் கொடுத்துறாங்க. நீ இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் டெல்டா என்ஜி ஆர்டி. ரைட்டா இல்லையா? நான் வாட் இஸ் கொஸ்டின் டெல்டா யூ கேட்டிருக்காங்களா? அப்ப டெல்டா யூ ஃபார்முலா என்ன? டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டெல்டா என்ஜி ஆர்டி. கவனிங்க வெரி சிம்பிள். இப்போ கொஸ்டின்ல டெல்டா ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? டெல்டா ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு ஆர் வேல்யூ தெரியும். ஓகே டெம்பரேச்சர் கவனி டெல்டா ஹெச் கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சு. டெல்டா என்ஜி கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஆர் தெரியும், டி தெரியும். என்ன பண்ணலாம்? டெல்டா யூ கண்டுபிடிப்பீங்க. நீங்க கண்டுபிடி டெல்டா யூ வந்து பர் மோலுக்கு வரும். ஓகே திஸ் ஆன்சர் ஃபார் பர் மோல் 1 மோலுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ கொஸ்டின் எவ்வளவு மோல் கேட்டிருக்காங்க? 1.5. அப்போ ஃபார் 1.5 என்ன ஆன்சர்னா ஃபார் 1.5 மோல்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா சிம்பிள். இந்த டெல்டா யூ equal to delta H minus delta NG into RT. இந்த வரவு என்ன பண்ணணும்? into 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். சிம்பிள். சிம்பிள் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஓகே அப்ப கொஸ்டின் எதுவுமே கேட்கறாங்க 1 மோல் அந்த ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். அவங்க கொஸ்டின் எத்தனை மோல் கேட்கறாங்களோ அத்தனை மோல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான் சிம்பிள். ஏன்னா the enthalpy and internal energy and enthalpy defined for only 1 moles தான். ஓகேவா? இது ஹோம்வொர்க். இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே this one is important, please note. இதே மாதிரி this also homework. The combustion of benzoic acid C6H5 COOH liquid, so liquid the given. Okay, take solid. Okay, and 300 Kelvin and 1 atm pressure at 1 atm the heat release is 300 kilojoule. Calculate the heat release at constant volume. Tell me question யாருமா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அது கண்டுபிடிச்சு சொன்னா போதும்.
What is heat released by constant volume now? What is the heat released by constant volume? Del V equal to 0, sir. Del V is equal to 0. Okay. Heat released by constant volume. நான் சொல்லி கொடுத்தேன் Sir, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் CV, sir. CV. CV இன்னும் சொல்லுங்க. டெல்டா யூவா? சார் that is heat released by constant volume. This is equal to what? Delta U. The heat released by constant pressure. This is equal to delta H. இப்போ கொஸ்டின்ல they asking what? The heat release at constant volume. கொஸ்டின்ல delta U கேக்குறாங்க. அப்ப at 1 atm heat release. இப்போ constant pressure, atmospheric pressure. But delta heat release. Our delta is minus 300 kilojoule plus 300 kilojoule. Minus 300 kilojoule. Combustion of benzoic acid தெரியணும். This you have to know. சில கொஸ்டின்ல கம்பஷன் போன கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல கம்பஷன் ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதுல ரியாக்ஷன் கொடுக்கல அதனால ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது we have to know the combustion reaction படிக்கணும் ஓகேவா அதுல எல்லா கம்பஷன் ரியாக்ஷனோட ஃபார்முலா ஜெனரல் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு that I will discuss next class அதை வச்சு we can derive the formula simple okay now I give the formula for you C6 H5 COH solid plus 15/2 O2. It is simple. Students, how many carbon there? Benzoic acid. How many carbon? 7 carbon rika? Plus 7 O2. How many hydrogen there? 6 hydrogen rika? Ada பாதி போடணும் அப்ப 3 water. புரியுதா? அப்ப உங்க ஃபார்முலா CO2 எப்படி இருக்கும்னா இந்த எடுக்க சப்ஸ்டன்ஸ்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அத்தனை CO2 இருக்கும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதுல பாதி வாட்டர் இருக்கும் ஓகேவா இதான் ரியாக்ஷன் இது கேஸ் ஓகே இந்த லிக்விட் வந்து கேஸா இந்த வாட்டர் வந்து லிக்விடா கேஸா எனிவன் இந்த வாட்டர் வந்து லிக்விடா கேஸா லிக்விடா கேஸா லிக்விட் வை லிக்விட் கேஸா லிக்விடா வாட்டர் பாயிலிங் பாயிண்ட் 100 டிகிரி அப்ப கெல்வினா மாத்தனா 373 கெல்வின் எவ்வளவு கெல்வின் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க 300 கெல்வின் அப்ப வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகாதுல லிக்விட் ஏன் சொல்றேன் புரியுதா லிசன் இத கேஸா போட்டு டெல்டா என்ஜி வேல்யூ மாறிட்டா இப்ப இந்த வாட்டரோட கேஸ்னு போட்டீங்கன்னா டெல்டா என்ஜி வேல்யூ மாறிடும் டெல்டா என்ஜி மாறினா क्वेश्चनே தப்பு ரைட்டா நம்ம போற கான்செப்ட் தப்பு அப்ப டெம்பரேச்சர் பார்க்கணும் டெம்பரேச்சர் 373 க்கு மேல இருக்கு இல்ல 373 இருந்துச்சுன்னா இந்த வாட்டர் வந்து கேஸா போடணும் அது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் லிக்விடா இருக்கும் okay this is very important now watching question they will choose the questions okay based on temperature we can mention the water oda physical state mention பண்ணனும் ஓகேவா சேம் இப்போ எல்லாம் டேட்ல சொல்லிட்டேன் டெல்டா என்ஜி கண்டுபிடிங்க apply the unit conversion and find out the del u for this question okay important please know okay now okay now first law over now others are important okay first law oda சில அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேவா please note topic analysis of is very important the analysis of the various thermodynamic process thermodynamic process the first process isobaric process isobaric process simple okay now what is isobaric process na the pressure constant okay listen இப்போ isobaric pressure not equal to 0 pressure 0 கிடையாது ஓகே இப்போ நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் ஓகே நான் இங்க இருந்து ஒரு ஓகே ஒரு 4 ஸ்டெப் இருக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே நான் இங்க வச்சு இங்க இருக்கேன் இப்போ நான் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகும்போது ஓகே இந்த த்ரூ அவுட் தி process இந்த மொத்த ப்ராசஸுமே என்னோட பிரஷர் சேமா இருக்கணும் அதான் ஐசோபாரிக் அப்ப நான் இங்க இருந்த பிரஷர் P1 நான் x எடுத்தனா இங்கேயும் பிரஷர் x தான் இருக்கணும் இப்ப டெல்டா P எவ்வளவு 0 புரியுதா நான் வாட் இஸ் ஐசோபாரிக் அப்படின்னா
ஒரு process நடக்கும்போது throughout the process the pressure remaining constant. Therefore initial ஒரே pressure தான், final ஒரே pressure தான். As a result dp is equal to 0 இல்ல del p equal to 0. இது ஐசோபாரிக்கான கண்டிஷன். Okay. Okay, pressure be 0. Okay, change in pressure can be 0. Important. Now we're going to apply the first law. What is first law? We know that FLOT delta U is equal to Q plus W. Now we know very well at isobaric process, the del P is equal to 0. Italia. Important, please note. Now see. Now what is the formula? Now del U equal to Q minus P into V2 minus V1. That's what I said. Del P is equal to 0. Okay. The P value not equal to 0. Please understand. Very important. Okay. Please note this. The first law formula. Okay. Now what is the graph? Simple. Inga volume, inga pressure, which is constant. Pressure is constant through the process. Up in the line, straight line through the pressure. Up in the isobaric process, the heat exchange or constant pressure that equal to del H. Important, please note. Please mute your mic. Okay. Okay. This is the isobaric process. Okay. Idhula numerical கேட்க மாட்டாங்க. Okay, only they will ask the isothermal தான் important. Okay, idhula numerical வராது. Don't worry. Now we go with the isochoric process. Second one. Isochoric process. Simple. Choric na volume, adhe concept தான். The volume is constant throughout the process. The volume is constant. The volume is constant throughout the process. Therefore, del V is equal to 0. Okay, wow. And del dV, change in volume, small volume, that equal to 0. Now, what is the first law? Simple. First law of thermodynamics. That is delta U is equal to Q plus W. Italia. Appa change in volume 0 varthanaala work enna ayirum students? Work on 0 ayiruma? Work is equal to 0. Work 0 enna ayirum? Delta U is equal to what? Q. Then a formula. And constant volume. Now what is the form? Del U is equal to QV. Simple. Okay, this one pass number ka. Appa heat exchange constant volume na equal to del U. Now it's prove right using first law. This is meaning heat exchange. The heat exchange at constant volume. At constant volume. Important this one. This one is very important. Okay. No. Third one. This is very important. Isothermal process. Isothermal process. Again, same. Please note temperature constant throughout the process. Temperature constant throughout the process. Okay. Therefore, delta T equal to 0. Important, please note. Due to what is the formula? We know delta U is equal to N into CV into delta. Another formula another delta U is equal to
delta H. Delta H equal to N into Cp into delta. அப்ப இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்மே at isothermal delta value என்ன delta is 0. Therefore delta U become also 0, delta H also becomes 0. Correct? Just apply the delta T formula to this above two formula. We get answer 0 only. Simple. Important please note. Okay. Now we apply the first law. Simple. In case of first law of thermodynamics, what is the formula? Delta U is equal to Q plus W. But in case of isothermal process, in isothermal process, delta U is equal to 0. Therefore, W is equal to minus Q. Illana, Q is equal to minus W. Both are correct. Important, please note. சொல்றீங்க இந்த பாயிண்ட் எனக்கு யார் சொல்ற பார்க்கலாம். இப்போ Q is equal to minus W நால இதான் ஃபார்முலாவா? எப்ப ஓகே என்ன கண்டிஷன்? at isothermal. At isothermal. இப்போ ரெண்டு இங்க எக்ஸ்பான்ஷன், இங்க எக்ஸ்பான்ஷன், இங்க கம்ப்ரெஷன். Now tell me what is the Q value? Expansion compression யார் சொல்றோம்? நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் Q value. இதுல Q value என்ன? Expansion, what is the Q value? Negative or positive? Anyone? Expansion. Expansion work on sign என்ன? Expansion, what is the sign of work? Expansion, what is the sign of work? Negative, sir. Q sign என்ன? Q வந்து positive. Compression work என்னது? Work positive. இப்போ Q என்னது? Q negative. Important, please note. அப்ப ஞாபகம் வச்சுங்க, during isothermal expansion heat will be absorbed. Correct? During isothermal compression heat will be released. Very, very important, please note. They will ask a question. Okay, note. Please mute your mic. During first point, during isothermal expansion for ideal gas, heat will absorb. The Q is equal to positive. அதே point, during isothermal compression for ideal gas, heat is released. The Q is equal to negative. This is important, please note. They will chance to ask the question based on this theory bits. Okay, okay. Isothermal 100%. Reversible isothermal, irreversible isothermal. Okay, important, please note. Let's please note the topic. Reversible isothermal process. Again, a formula. Reversible isothermal process. Important, please note. Now we know that in this isothermal process,
delta U is equal to 0, delta HO equal to 0. Therefore, the Q reversible that equal to minus work reversible. Correct? What is formula? Now, what is the work reverse formula? Work formula is equal to minus P external into dV. Just substitute the formula to here, Q value formula. Now, what is the P gas? P formula, P is equal, PV is equal to nRT. nRT. Therefore, P is equal to the formula nRT by V. Correct? Work is equal to formula minus nRT by V into dV. This apply panna. Therefore, okay. Important please note. Just wait now, 1 minute. From integration, we also integration here. Integration of your V2 minus V1. Here, just wait. Therefore, what? Therefore, the W equal to minus integration of V2, V1. What is P external? That is nRT by V into dV. Okay, nRT on the constant value. Therefore, work reversible is equal to minus nRT integral of 1 by V into dV into V2 minus V1. Okay. Then integration what is answer log. Okay. Therefore, W reversible equal to minus nRT ln V2 by V1. We know that ln X is equal to 2.303 into log X. Therefore, log what is the formula? Therefore, the work reversible this equal to minus 2.303 nRT into log V2 by V1. Important, please know the formula. No, this isothermal reversible, okay, expansion. This please one reversible, this reversible isothermal process. Isothermal process. Okay. P1, V1, this is equal to P2, V2. Therefore, P1 by P2 is equal to V2 by V1. I don't know the pressure volume inverse motion, right? And we can change the formula. Therefore, the work reversible equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2. This is correct. Q reversible is equal to plus plus 2.303. Now the formula plus see what is formula? W is Q is equal minus Q work done. Work value minus into minus plus iron. Therefore, nRT log V2 by V1. In the moon formula, apply this three formula. We have to apply for reversible isothermal process. Important, please note. This question irreversible. Please note. Irreversible isothermal process. Isothermal process. That's the normal formula. Okay, no integration. Simple. That's isothermal delta U is equal to 0 da. Important, please note. That's formula Q irreversible is equal to minus W reversible. W irreversible. What is the formula?
the W irreversible is equal to minus the P external into V2 minus V1. Now, what is the PV is equal to nRT? Therefore, V is equal to nRT1 by P1. Therefore, the work reversible is V1. Okay, wow. Therefore, V2 is equal to nRT2 by P2. W irreversible, that equal to minus the P external into nRT by P2 minus nRT by P1. Temperature become constant. Temperature constant. That formula irreversible. Important, please note. Important, please note. Note. Isothermal free expansion, for example. இதுலயே isothermal free expansion. This is very important. What's free expansion? Now, P external plus 0 ஆயிடும். P external 0 na work என்னது? Work 0, கரெக்டா? எப்ப இது எந்த கேஸுக்கு? இது vacuum. Either people use vacuum யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல we can use free expansion. இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா external plus 0 ஆயிடும். அதனால free expansion. Okay. அப்ப isothermal delta U என்ன? Delta U 0. But delta U formula and actual formula, delta U is equal to Q plus W. Yes or no? அப்ப isothermal free expansion இருந்தா delta U 0. Delta U 0. W 0, right? W 0. W 0. இப்ப Q 0. Right? அப்ப delta இது 0. அப்ப Q 0. அப்ப இந்த கண்டிஷனுக்கு delta U also 0. Delta Q also 0. Delta W also 0. And Q also 0. Important, please note. Put the star on this. They will ask the questions in case of free expansion. Last one, adiabatic process. The last topic of today class. Fourth one, adiabatic process. Adiabatic process. Simple. There is no heat flow. There is no the heat exchange between system and surrounding. System and surrounding. Sir, so Q is equal to 0, delta U is equal to W. Yes, Q is equal to 0. Q 0, delta Q 0. Verum Q da, right? What is first law? Delta U is equal to Q plus W. Therefore, delta U is equal to W. Okay. Okay. This is the class for the remaining we'll discuss next class. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த 30 கொஸ்டின் அசைன்மெண்ட் இருக்கும். அந்த விதி கெமிஸ்ட்ரி ஆப் அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணவங்க தெரியும். அதை போய் ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க. பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் கிவ் தி ஆன்சர் கீ ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தும் போது அந்த ரிகார்டிங் அந்த டாபிக் டவுட் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் கிளியர் த டவுட்ஸ், தென் வி ஃபாலோட் பை ஒன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? எனி அதர் டவுட்ஸ் லெட் மீ நோ ஒன் பை ஒன்.
Any doubts? No doubts. Okay, thank you and see you next class and take care and tata, bye bye. Thank you. Thanks.